Hello guys, good day. So today I will try to talk about the tools you can use para makapag-start kayo mag-code. Okay? So previously may blog ako where I told you what language or tama language that you can learn first. You can learn first to become a programmer. And now sa tools naman tayo. What tools you can use? You can actually use the basic tool is the Notepad or Notepad plus if you're familiar with that. Pero mahirap siyang gamitin as a tool. So may mga ginawa ng tools na mas madali gamitin, mas helpful sa developer. So let's try to search. Okay, ito sinerch ko na to kanina. Top Dev Tools ID. So dito ako pumunta. Okay, tingnan natin. Ito yung mga tools kung gusto maging developer. Ito yung mga tools na maganda mong aralin. So not here. Okay, can you see here? This is Git Kraken. This is actually a repository like GitHub. Okay. So dito may lalagay yung mga codes mo and kapag ina-update mo siya, so kailangan mo ng i-control, i-manage yan. No? Yung versioning, yan. This is a source control management tool, Git Kraken. And next is Visual Studio. So number 1 ang Visual Studio pagdating sa editing. Okay. Visual Studio Code, a popular code editor for building and debugging web and cloud applications. Okay. So this is open source and you can build a code here for Mac and Linux and it is cross-platform. Yep. So this is lightweight version. So actually marami na gumagamit ito. Okay. And really good tool. Postman pagkagawa ka ng API. There's another Visual Studio. This is more on this is integrated development environment. Marami tong tools and services. Okay, and you can use platforms as well. Platforms language. So usually pag gagawa ka ng gagamit ka ng framework like MVC, mas maganda kung ito yung gagamit mo, Visual Studio. So top 5. Ito naman Docker. So ito is more on DevOps tool to container platform to build, manage, and secure applications. Git, this is the version control tracking source code. Okay, pag may mga changes ka sa code mo, ito yung pwede mong gamitin Git. So, important that you learn Git and GitHub as well. Sublime Text is another editor like Visual Studio Code where you can edit codes. Okay. So, this is a cross-platform as well. Dati itong number 1 pero mas maganda na kasi ngayon yung Visual Studio Code. So, marami pang iba dito na pwede mo makita. Yan, Atom din. Another one, Atom Unity. So ito. Actually, if you install Visual Studio Code, okay ka na. The best na to. Actually, I have that already. Dito sa aking machine. Let's open it. Okay, ganito yung itsura niya guys. So, ganyan siya. So, this is very lightweight. So, gusto mo open a folder. Meron din itong command line, no? Na pwede mo siyang i-open using command line. Commands. So, example, meron akong project dito. So, ilo-load niya yan. So, pwede na ako dito mag-code. Okay? Mag-edit. So, marami na ditong tools. So, maybe next time, I will vlog kung paano to gamitin. Pero marami naman din vlog sa YouTube na pwede. Aralin nyo paano gamitin itong tool na to. Okay? So, pwede na kayo mag-code dito. Okay? So, meron din tong live server extension wherein pag may binago ka sa code mo, makikita mo na agad yung result. Pero pwede mo rin itong i-open yung code mo dito sa Chrome. Okay? Click mo lang yung saan na siya in-open. Like, in-open ko siya sa personal site. Right?
get projects. Okay, ayan, pwede ko siyang i-open dito. Pwede rin yan, no? Tapos refresh ka lang, edit mo dito. Like for example, ito, ano gusto kong baguhin to. Punta lang ako dito sa index, nasa index kasi yan. Pwede kayang baguhin. So, ito yung okay. Baka nasa JavaScript siya. Okay. Tingnan natin dito sa JavaScript. So, wala siya dito. So, nasa index siya. Maybe it's there. Let's change this. Okay. Ito yun eh. Oh, not this part. Ito pala siya. Ito, di ba? I want this to change to software engineering and technology specialist. Okay? So, okay. I want to be known as a specialist. I want to be known as a specialist in software engineering and technology. Okay. So, let me save that. And yes, you can see, refresh ko lang siya dito. So, okay. So, nabago na siya. Okay. So, binago ko na itong ilalim. See? So, may mali. Something wrong with that. Code ko na siya dito. Okay. Natanggal na nabura ko yung save it. Okay. Maybe next time I will discuss how you can create your own portfolio or personal site. Okay? So, yun. So, dinidiscuss lang natin dito yung tool. So, actually, I built this using Visual Studio Code. So, maybe, ang first project niya siguro, gumawa kayo ng website niya. Okay, personal website using HTML, like this one. HTML yan. Then, this is JavaScript para maging responsive. So, papansin yung responsive siya, di ba? Pag nag-click ako, JavaScript yan. Yung style niyan, yung kulay niya, saka yung layout, CSS naman. So, papansin nyo dito sa code ko, meron ako ding CSS. Okay? May mga styling ako. So, pwede mo rin i-program yan. So, pwede ka rin i-programming side din kasi itong CSS. Okay. So, yung tatlo na yan, aralin nyo yan using this tool, Visual Studio Code. So, install nyo lang itong Visual Studio Code na to. Okay? So, yon. So, how do you install it? Turo ko na rin sa inyo paano mag-install. Dali lang. Okay, search Visual Studio. Pupunta kayo first na makita yung link. Yun na yan. Okay. So, mas niya, ito yung Visual Studio Code. So, pag punta kayo dito, kung Windows ka, ito yung download mo, Windows 64-bit installer, kung macOS naman. Kung Linux, pwede rin. So, pwede na siya sa lahat ng platform. Ito pang, I think this is the Visual Studio naman. No? Ito yung code, lightweight version ng Visual Studio. Ito naman yung mas advanced platform ng Visual Studio. Okay, mas marami kasing support yan. Ito rin. No? So, ito yung gamit ko sa office, itong professional. Dati ginamit ko na rin itong enterprise. Okay? So, marami pang additional features yan and benefits pag yan ang ginamit mo. Pero pag nag-aaral ka, pwede na itong community. Visual Studio kasi free to. It's a free version. And parang professional na rin siya. Okay, so kasi kaya lang hindi mo pwedeng i-publish siyempre yung
pang-business yung ginawa mong code. Kung pang-business ang code mo, kailangan mo ng professional or enterprise. 'Pag small business lang, puwede na yung personal. 'Pag malakihan naman, enterprise naman, okey? So, let's go to community. Gusto ko mag-install ng Visual Studio Community. Actually, na-download ko na 'to, okey. Ayan, nag-download siya ulit. Pag-click mo kasi nun, mag-do-download siya ulit. Now, let's install this one. Ayan, click ko lang siya, install na siya. Okay, continue. So, dito sa laptop na 'to, meron na akong professional saka Visual Studio Code, okay? Or VS Code in short. Okay, so ito na yung visual community ko. So, dito pipili ka ano yung mga components o workloads na gusto mo. Ano yung gusto mong develop. So, pwedeng mobile, di ba? Pwedeng games, kung ano yung gusto mo. Office, Linux system, pwedeng .NET Core, cross-platform. So, gusto ko yan. Okay. Yan ang gusto ko. Pwede ring mobile development or Xamarin. Pansin mo habang nag-select ka, lumalaki yung bytes na required. So, be mindful of that about that. Depende sa laki ng hard disk drive ng laptop mo. Pero usually ngayon, malalaki na yung laptop hard disk drive. So, maliit na lang yan. 8 gigabytes. So, ay, siyempre MVC. Kung gusto mong mag-develop ng Azure, pwede rin. Node.js development. Okay, I'm trying to develop sa Visual Studio ng may gusto akong i-code. Ito na pala yun. ASP.NET. Okay. Meron pa ba? Ito rin. Gusto ko rin to. Okay, so pag gusto mo lang magdagdag, balik ka lang dito. Okay? Pwede mo namang balikan to. So, okay na yun. Install ko na. So, guys, sabi kanina, meron na akong Visual Studio dito sa laptop. Visual Studio Professional. Kaya gusto ko naman ding try yung community. Oh, meron na yata akong community. Wala pa eh. Not sure bakit dalawa ito, ano. Pero, so ito yung meron na. Gusto ko lang try. So, because I would like to code something on the community edition. And just for training. Okay. Usually gamit ko sa training itong community at saka yung Visual Studio Code. Pero it's really good na matuto kayo nung gumamit ng Visual Studio Code because kahit ito lang muna kayo mag-start, okay na. Ngayon kung gusto niyo na matuto ng MVC, other platform, pwede niyo nang i-try yung community. So kung magbi-business na kayo, dapat license na kayo. Okay, you should use Visual Studio Professional. Balik tayo dun sa website habang nag-install. Okay. Pwede nating makita anong klase mga pwede nating mabuy na. Ito, okay? $45 a month ang Visual Studio subscription. Sa ngayon kasi subscription na tayo. So, nagbabayad ka per month. Okay, ano yung features niya? Yan. So, DevOps ang ano ngayon, no? We are going towards cloud na ngayon. So, kaya ganyan. We are, dapat na, pag natuto kayo mag-code, then you need to learn Azure development step. This is the future na kasi, okay? So, more on cloud. So, kung Visual Professional, kung standard subscription ang meron kasi ako sa Office, ito, standard subscription. So, I have this all. Meron ako MSDN, may Pluralsight akong training, LinkedIn training, Datacamp. Meron din akong $50 per month na share credit. That's cool. Okay, DevOps, basic feature. Azure DevOps din pala ako. Na?
So, yan, enterprise dati itong gamit ko, mas powerful naman 'to, okey. Gano'n din may mga training pero mas matagal yung training. So, mas malaki yung credit ko sa Azure, pero mas mahal 'to, okey. This is for, Fortune 500 companies na siguro. So, maraming benefits kasi 'to 'pag ginamit mo 'tong Visual Studio, professional and enterprise. Sa mga big company like my company sa Sykes Asia, ito yung gamit ito yung gamit namin, okey. So, yun. So, yan yung Visual Studio. Then, ito na, ini-install ko na siya. So, gano'n lang mag-install. After niyan na, lalabas na yung launch modify armor. Pwede mo na siyang i-open. So, pwede mo na siyang i-open dito. So, guys, gano'n lang. So, this is how you start coding. So, I hope you like it and try it. You try start coding. So, maybe next time, 'di ba, mag-ano naman tayo, mag-vlog naman tayo on how to code o sample coding ng HTML. Okay, guys, thanks a lot for watching, and don't forget to like and subscribe. Bye-bye.